1 by f of d into q of x, 1 by f of d into q of x. Okay, so if q of x is e power ax, q of x is e power ax, what we have to do? Replace d by a, right? Replace d by a. That is our method 1. So in case of q of x is sin ax or cos ax, okay, so we have to replace by d square as minus a square, right? D square as minus a square. Okay, so if q of x is x power n, then we'll use the formula 1 plus x whole inverse or 1 minus x whole inverse, and so on and so on. Okay, and method 4, if q of x is e power ax into v, if q of x is e power ax into v, okay, we'll move e power x to be front by replacing d by d plus a, and based on this we'll solve, right? We'll solve. Okay, so in case of method 5, q of x is x into v, so we use the formula of particular integral as x minus f dash of d by f of d into 1 by f of d into v, right? So these are the 5 methods we have to find the particular integral of any linear non-homogeneous differential equation. Okay, now we go for a general method. Okay, so means that whenever the given q of x is not in these 5 forms, we go by general method. Okay, so in this case, actually we use the formula. Write down the formula. Here what we have to done that, okay, using of actually 1 by d minus alpha into f of x will be there. 1 by d minus alpha into f of x will be there. Okay, so e power alpha x into integral e power minus alpha x into f of x into dx. Okay, so the value of 1 by d minus alpha, okay, so as into f of x, actually we know that 1 by d into f will be integral f of x, right? 1 by d into f will be integral of f of x. So same way like 1 by d minus alpha will be there. So the proof also there for this. Okay, but don't worry about the proof. E power alpha x integral e power minus alpha x f of x dx. Okay, so that is the formula. Okay, so d minus alpha will be there. Okay, so same way like 1 by d plus alpha f of x, d plus alpha into f of x will be e power minus alpha x into e power plus alpha x into f of x dx. E power plus alpha x into f of x dx. Okay, so our pi actually we know it 1 by f of d into q of x, right? 1 by f of d into q of x. So this f of d we can express, f of d can be expressed as product of linear factors. Okay, product of linear factors. Okay, as like f of d as d minus alpha 1, d minus alpha 2, and so on d minus alpha n, based on our f of d. Okay, now 1 by f of d as 1 by d minus alpha 1 into d minus alpha 2 into, and so on d minus alpha n. Okay, now express this by using of partial fractions. Okay, by using of partial fractions. Okay, so d minus alpha 1, okay, plus d by d minus alpha 2 plus, and so on, some n by d minus alpha n. Okay, so for each case of this into q of x will be there,
For each factor, okay. For each factor, okay, we'll apply above formulas. We apply above formulas. We'll get the solution. We'll get particular integral. So for each factor, we'll apply the above formula. Okay. So for each case of this, we'll apply. So this formula, okay, this formula, okay, we'll get the value of that. So by including of all, okay, by adding of all, that will give us our particular integral. Okay. So that's the thing. Actually, we have to go by in this method. That's the thing. Okay. So any doubts, please? Any doubts? So write down the problem here. Write down solve d square minus 3d plus 2 into y equal to sine of e power minus x. So sine of e power minus x. Okay. So when you observe that our RHS q of x will be sine of e power minus x, right? Sine of e power minus x. That will be not in our 5 methods, general 5 methods. So definitely we have to go by a general procedure. Okay, a general method. Okay. So what is CF? Anyone? What is CF? Oh, come on, sir. Very good. So given d square minus 3d plus 2 into y equal to sine of e power minus x. The solution is y equal to CF plus PI. Finding CF. Consider f of d into y equal to 0, d square minus 3d plus 2 into y equal to 0. Auxiliary equation is f of m equal to 0, means m square minus 3m plus 2 equal to 0. M is 2 comma 1, as our friend told that. So then CF is C1 e power x plus C2 e power 2x. C2 e power 2x. Now we go for PI, finding PI. Okay. So in case of PI, okay, the PI we know it 1 by f of d into q of x. So our q of x is sine of e power minus x. So definitely we'll go by general procedure because of this not in our 5 methods. And this will be written as you know that d minus 1 into d minus 2, right? D minus 1 into d minus 2. Avuna? So ఇక్కడ already రాసాం కదా same way. Okay. So now we go for partial fractions of this part. Okay. So 1 by d minus 1 into d minus 2. Okay. By partial fractions. So ఎలా రాయొచ్చమ్మా దీన్ని? Partial fractions వచ్చు కదా మీకు. So this will be a times d minus 2 plus b times d minus 2. Okay. So what is a value? Anyone? 1, sir. A value. Correct enough? So therefore 1 by d minus 1 into d minus 2 will be minus 1 by d minus 1 plus 1 by d minus 2. So replace and therefore pi is
minus 1 by d minus 1 plus 1 by d minus 2 into sine of e power minus x. This is minus 1 by d minus 1 sine of e power minus x plus 1 by d minus 2 sine of e power minus x. Now pi1, this is pi2. Consider pi1 1 by d minus 1 sine of e power minus x. ఎలా రాయొచ్చండి? ఎలా రాయొచ్చు? d minus alpha is e power alpha x integral e power minus alpha x sine of e power minus x into f of x dx. అంతేనా? సో సైన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయలేము కాబట్టి ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ని టీ అనుకుంటే ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ని టీ అనుకుంటే మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు డిటి. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? sin t minus dt. So what is sine? Integral sine minus cos, minus of minus plus cos. Already minus undamma, therefore plus cos. T ante so this is pi1. This is pi1. Antena? Doubts please. Now coming to pi2. So using a formula e power 2x e power minus 2x sine of e power minus x dx. ఇక్కడ కూడా e power minus x ని t అనుకుంటే minus e power minus x dx equal to dt. e power minus 2x ని రాయొచ్చు e power minus x into e power minus x అని రాయొచ్చు. అవునా? సో ఒక e power minus x ప్లేస్ లో t పెడదాం, ఒక e power minus x ప్లేస్ లో minus dt పెడదాం. మైనస్ ని బయట రాసుకుంటే t sin t dt. So what is integral t sin t dt? Anyone? Is t cos t sin t. Minus e power 2x బయట రాస్తాను. This is minus t cos t minus of minus plus sin t. ఇది ఎలా వచ్చిందో ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఇప్పటికే చాలాసార్లు చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్పలేము. మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ కాస్ ఆఫ్ మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్. ఈ పవర్ 2x తో మల్టిప్లై చేయండి, ఈ పవర్ 2x తో మల్టిప్లై చేయండి, మైనస్ తో కూడా మల్టిప్లై చేద్దాం, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ ఈ పవర్ 2x ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్, సో ఈ పవర్ ఎక్స్ కాస్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఈ పవర్ 2x సైన్ ఆఫ్ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్. సో దేర్ఫోర్ pi ఈక్వల్ టు pi1 ప్లస్ pi2 ఎంత వచ్చిందమ్మా? సో pi ఈక్వల్ టు pi1 ప్లస్ pi2 ఎంత వచ్చింది? Yes, please. Any doubts? Any doubts, please?
ఎంతమ్మా పిఐ ఎంత వచ్చింది? minus e power 2x minus e power 2x sin e power minus x. ఇద్దరన్నా రాస్తున్నా. minus e power x cos of e power minus x plus e power x cos of e power minus x minus e power 2x sin of e power minus x. So therefore general solution is y equal to cf plus pi. cf enter రాయండి, pi enter రాయండి. ఓకేనా? సో ఇలాగా అదర్ దాన్ ఉన్నవన్నీ కూడా, అదర్ దాన్ 5 మెథడ్స్ ఉన్నవన్నీ కూడా go by general method. Not only that, ఆ 5 మెథడ్స్ ఉన్నా కూడా చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ టేక్స్ మోర్ టైం అండి. ఇట్ టేక్స్ మోర్ టైం టు ఎవాల్యుయేట్. ఓకేనా? టేక్స్ మోర్ టైం టు ఎవాల్యుయేట్. Yes, please. అయిపోయిన వాళ్ళు ప్రాబ్లం చేయండి. సాల్వ్ d square minus 5d plus 6 into y equal to x e power 4x. x e power 4x. సో దీన్ని మనం e power 4x e power ax into v మెథడ్ లో చేయొచ్చు, బట్ ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకేనా? ఇలా చేస్తే ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఓకేనా? సో ద సొల్యూషన్ ఈస్, సో వాట్ ఈస్ cf? ఎనీవన్? 2,3 sir. ఓకే, cf కనుక్కోండి. The roots are 2, 3 అంట. Therefore cf is c1 e power 2x plus c2 e power 3x. c1 e power 2x plus c2 e power 3x. ఓకేనా? Now go for pi. So d square minus 5d plus 6 into, what is q of x we have? X e power 4x. So this will write as d minus 3 into d minus 2, as we know that x e power 4x. So by partial fractions, what is a and b? Anyone? A equals to -1 sir. Okay. equals to 1 sir. Equal to -1.
కరెక్టేనా? రివర్స్ చెప్పినట్టున్నారు. -d + 2 d - 3. A1 b - 1 కరెక్టేనా? ఎల్సిఎం చేస్తే a × d - 2 b × d - 3 వస్తుంది. ఓకే, d = 2 d = 3. So therefore 1 by d minus 3 into d minus 2, 1 by d minus 3 minus 1 by d minus 2. So therefore pi is x e power 4x. So this is pi1 and this is pi2. Okay. So what is pi1? Anyone? E power x into e power 4x. దీని ఎలా రాయొచ్చమ్మా? e power 3x integral e power minus 3x x e power 4x dx. E power 3x e power minus 3x x e power x. E power 4x e power minus 3x is x e power x dx. So x e power x into e power x integral value enti? x minus 1 into e power x. Okay, good. X minus 1 into e power x. So that is x minus 1 into e power 4x, right? This x e power 2x. దీనికి ఏమొస్తుంది? 1 e power 2x by 2, 0 e power 2x by 4 plus minus x e power 2x by 4. 2x minus 1 by 4 e power 4x. కరెక్టేనా? ఓకేనా? కరెక్టేనా? So therefore pi equal to pi1
minus pi2 amma. Minus will be there. Here minus. Okay. Minus changing x minus 1 e power 4x minus 2x minus 1 by 4 e power 4x. E power 4x ni common cheste, this is 4x minus 4 minus 2x plus 1 by 4 e power 4x. 2x minus 3 by 4 e power 4x. Okay. So pi నాకు ఇలా వచ్చిందమ్మా 2x minus 3 by 4 e power 4x. Correct ena? Is it correct? Yes, sir. Okay, fine. So therefore, general solution is y equal to cf plus pi. The general solution is y equal to cf plus pi. cf అంటే ఏంటి రాయండి, pi అంటే ఏంటి రాయండి. అయిపోయిన ప్రాబ్లం రాసుకోండి. సాల్వ్ d square plus a square into y equal to secant ax. Secant ax. So what is cf, anyone? minus AI, sir. Yes, sir, minus pi, sir. So what is cf? C1 cos AX plus C2 sin AX. cf plus pi. Finding cf. So consider f of d into y equal to 0. So d square plus a square into y equal to 0. So auxiliary equation is f of m equal to 0. So m square plus a square equal to 0. M equal to plus or minus ai. So therefore cf is c1 cos ax plus c2 sin ax. Okay. Okay. So what is our q of x? Secant ax, right? Secant ax ante it is not in our 5 methods, right? So we'll go by general method. Avuna? So దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, ఇప్పుడే మనం చూసాం, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏఐ ఆర్ ద రూట్స్. సో therefore this will be the fact. సో మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాలిరా, చూడండి మర్చిపోతున్నాను ప్రతి ప్రాబ్లంకి. సో యాక్చువల్లీ సో ఇక్కడ నేను పార్షల్ ఫ్రాక్షన్ చేయండి సార్, డైరెక్ట్గా చేస్తాను సార్ అనొచ్చు. అంటే ఫస్ట్ 1/d - 2 x e power 4x రాస్తాను సార్. సో దీనికి ఏమవుతుందో రాస్తాను, as we know that, okay, that will be getting as like this, right? Like this. Again we'll apply for this
again we'll apply for this. Okay, so again we'll apply for this 1 by d minus 3 అలా కూడా చేయొచ్చు. ఓకేనా, but it takes more time and some of the times we are unable to evaluate the integral. Okay, so ఇక్కడ సో అర్థమవుతుందా, ఫస్ట్ 1 by d minus 2 కి ఫార్ములా అప్లై చేయాలమ్మా, అంటే ఒకసారి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో some factor will be coming. Okay, so we can apply again d minus 3. Okay, we can apply d minus 3. Okay, so some of the times we are unable to find the integral. Okay, or it maybe takes much time, or it's a large process, so that's why you'll go by partial fractions. మీరు కావాలంటే డైరెక్ట్ గా కూడా చేస్తాను సార్ అంటే చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం, దట్స్ నో వర్క్. అర్థమవుతుందా, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. సో ఇక్కడ కూడా అంతే. సో ఫస్ట్ 1 by d minus ai secant ax ఏమవుతుందో చూస్తాను సార్. సో దానికి మళ్ళీ 1 by d plus ai అండ్ వాట్ వి గెట్, దానికి ఏమవుతుందో ఫార్ములా అప్లై చేస్తాను సార్ అంటే చేయొచ్చు. ఓకేనా, చేయొచ్చు. బట్ ఈ ప్రాబ్లంలో మీరు చేస్తే మీకు ఆన్సర్ రాకపోవచ్చు. ఓకేనా, ఆన్సర్ రాకపోవచ్చు. ఓకేనా, అంటే ఇంటిగ్రల్ కొన్నిసార్లు ఎవాల్యుయేట్ కాకపోవచ్చు. ఓకేనా, దట్స్ ద థింగ్. సో ఓకే, ఫైన్. ఓకే, అలా కూడా చేయొచ్చమ్మా మీరు ఎగ్జామ్లో. ఓకేనా, నాట్ ఓన్లీ ఆల్వేస్ టేకెన్ బై పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్. ఓకే, ఎంత వచ్చింది పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్? Equals to minus 1 by 2ai, sir. B equals to 1 by 2ai వచ్చింది సార్. వెరీ గుడ్. పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చా లేదా మీకు? కాకపోతే ఒకసారి ప్రీవియస్ కంటెంట్ చూడండి. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, put d equal to ai, this will be 0, this is 2ai, b is 1 by 2ai, put d equal to minus ai, sorry, a into minus 2ai plus 0, so a is minus 1 by 2ai. సో రీప్లేస్ చేస్తే ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తే 1 by d plus ai into d minus ai minus 1 by 2ai into d plus ai plus 1 by 2ai into d minus ai. So therefore pi is minus 1 by 2ai d plus ai plus 1 by 2ai times of secant ax. Minus ai, sir. Minus sorry secant ax 1 by 2ai d minus ai secant ax. So this I will take as pi1, this I will take as pi2. 1 by pi1 kada, pi1 is 1 by d plus ai secant ax. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, e power minus aix into e power aix into secant ax into dx. Correct na? E power minus aix, e power integral e power aix secant ax dx. So e power iax ని ఎలా రాయొచ్చు, Cos ax plus I sin ax, sir. వెరీ గుడ్, I sin ax. secant అంటే 1 by cos. This will be nothing but 1 plus I tan ax.
So what is 1 dx? Sir, x. Tan, integral tan. What is integral tan? Cos secant x. By a, right? By a. This is my pi1. So what is pi2? pi2 మీరు చేయండి, నేను డైరెక్ట్ రాస్తాను. ఇలా వస్తుంది. pi2 నథింగ్ బట్ i ప్లేస్ లో మైనస్ i పెట్టాలమ్మా. ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ప్లస్ ai, ఇక్కడ మైనస్ ai, అంటే i ప్లేస్ లో మైనస్ i ఉంది అంతే. సో మీరు చేసినదే వస్తుంది, చేసి చూడండి కావాలంటే. సో రీప్లేస్ చేయండి. pi ఈక్వల్ టు -1/2ai e power minus iix x plus I by a ln mod secant ax plus 1/2ai e power iix x plus x minus I by a ln mod secant ax. ఓకేనా? సో నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఎక్స్ని కామన్ చేస్తాను. ఎక్స్ని కామన్ చేస్తే ఎక్స్ బై ఏఐ, లేదంటే ఎక్స్ బై 2aiని కామన్ చేస్తే, ఎక్స్ బై 2aiని కామన్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ప్లస్, దిస్ ఇస్ మైనస్. అందుకని ప్లస్ని ముందు రాసుకుంటాను. మైనస్ e పవర్ మైనస్ iix. ఓకేనా? అలాగే ఇది కూడా మైనస్, ఇది కూడా మైనస్ అమ్మ. మైనస్ I by a ln mod secant ax ని కామన్ చేస్తాను. ఓకేనా? అలాగే 1/2aiని కూడా కామన్ చేస్తాను. ఇక్కడేమో మైనస్ని కామన్ చేసాం కాబట్టి ఇది మైనస్ iix ప్లస్ ఈ పవర్ iix. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? సో ఈ పవర్ ఐ తీటా మైనస్ ఈ పవర్ మైనస్ ఐ తీటా బై 2i ఏం రాయొచ్చు? Sin, sir. Sin x. sin ax అని రాయొచ్చు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఈ ఐని క్యాన్సిల్ చేస్తాను. ఈ 2ని ఇవతల ఇక్కడ పంపిస్తాం, ఏని ఇక్కడ తీసుకొద్దాం. 1/a² ln mod secant ax అని ఇక్కడ రాస్తే, సో దిస్ విల్ బి కాస్, రైట్? కరెక్టేనా? ఓకేనా? సో మీరు ఈ ప్రాబ్లంకి నేను చెప్పినట్టు చేశారంటే ఆన్సర్ రాకపోవచ్చు. రాదు కూడా. ఎందుకనంటే చూడండి, ఫస్ట్ ఒకసారి అప్లై చేసామనుకో, దీనికి అప్లై చేసామనుకో ఏమొచ్చింది మనకు? డి మైనస్ ఏఐకి ఏమొచ్చింది? వచ్చింది. అవునా? ఈ పవర్ మైనస్ ఐఏఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఐ బై ఏ ln mod secant ax వచ్చింది. ఓకేనా? దీనికి మీరు ఇంటిగ్రల్ అప్లై చేస్తే ln ఆఫ్ secant వస్తుంది. ln ఆఫ్ secant కి మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయలేం. ln ఆఫ్ secant x కి మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయలేం. ఓకేనా? సో అలా కొన్నిసార్లు డిఫికల్టీ అవుతుందమ్మా. అందుకనే మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ని యూజ్ చేయాలి. నార్మల్ ప్రాబ్లమ్స్ యాజ్ లైక్ మనం ఇందాక చేసాం కదా, అవైతే మీరు ఏదైనా చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ మై పిఐ. సో దేర్ ఫోర్ జనరల్ సొల్యూషన్ ఈస్ y ఈక్వల్ టు cf ప్లస్ పిఐ. cf అంటే ఏంటి రాయండి, పిఐ అంటే ఏంటి రాయండి. ఏదైనా డౌట్ ఉందా? డౌట్ ఉంటే అడగండి. సో దీన్ని మీరు ln mod secant ax is మైనస్ ln mod cos ax, రైట్? కావాలంటే ఇక్కడ ప్లస్ ఆఫ్ ln mod cos అని కూడా రాయొచ్చు. నో వరీ. అలాగే వదిలేసిన నో ప్రాబ్లం.
అలాగే వదిలేసిన నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? So likewise, in case of like this secant ax tan a, మీరు సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ని tan చేయండి, సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ని మీరు tan చేయండి, tan ax చేయండి, సేమ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకేనా? మీరు అన్నిటికీ చేయొచ్చు tan ax. ఓకేనా? tan ax, cosecant ax, cot ax అన్నిటికీ చేయొచ్చు, అన్నిటికీ చేయాలి కూడా. ఓకేనా? అలాగే d square plus 4 into y equal to secant 2x into చేయండి. d square plus 4 into y equal to secant 2x into చేయండి. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు కావాలండి, బట్ దీనికి మాత్రం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? దట్ విల్ బి డిపెండింగ్ ఆన్, ఓకే, సేమ్ లైక్ దిస్ టు, సేమ్ లైక్ secant same as cosecant, okay, tan as same as cot. So at least try to do this. Okay? Otherwise you will be facing difficulty in case of exam. Okay, this is one of the method to find a particular integral whenever our regular 5 methods are not applicable. Okay, so alage another method is there, meer kavalante ee method lo kuda cheyochu. That is what methods of variation of parameters. Methods of variation of parameters. కావాలంటే ఈ మెథడ్లో కూడా చేయొచ్చు. ఓకేనా? ఎప్పుడు మన రెగ్యులర్ 5 మెథడ్స్ కాకుండా, లేదు సార్ నేను పర్టికులర్గా ఇలాగే చేస్తాను అన్నా కూడా చేయొచ్చు. అవన్నీ ఆ 5 అని నాకు ఎందుకు, ఇదైతే చేస్తాను అన్నా కూడా చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ టేక్స్ లార్జ్ టైం. ఓకే, అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ దే విల్ పర్టికులర్లీ మెన్షన్డ్ అబౌట్ దే వాంట్ ఆన్సర్ ఇన్ దిస్ మెథడ్ ఓన్లీ, ఇట్స్ మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్ ఓన్లీ. ఓకే, ఒక్కొక్కసారి ఏమంటే వాళ్ళు ఈ మెథడ్లోనే కావాలంటారు. ఈ మెథడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఈ మెథడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఫైండ్ ది సొల్యూషన్ యూజింగ్ ఆఫ్ మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్ అని అడుగుతాడు పర్టికులర్గా. అప్పుడు మనం కంపల్సరీ ఇలాగే చేయాలి, వచ్చినట్టు ఇలాగే చేయాలి. ఓకేనా? సో జనరలీ దీస్ ఆల్సో విల్ గో ఫర్ సాల్వింగ్ ఆఫ్ homogeneous non-linear differential equation. Okay, so means that the given differential equation is in the form of, so given differential equation is in the form of a naught d power n y by okay, so avanni avasaram ledu. Second order చూద్దాం, second order. Okay, so in that case a naught d square y by dx square plus a1 dy by dx plus a2 y equal to q of x. Okay na? a2 y equal to q of x. Okay na? So this second order ki methods of variation of parameter ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ థర్డ్ ఆర్డర్ కూడా చెప్తాను. అంటే ఇది ఒక లైక్ a particular procedure should follow a procedure, okay, in this method. Okay, so the procedure is write down procedure. The procedure is step 1. Okay, so express given de as d square y by dx square plus p of x into y plus q of x, sorry, p of x into dy by dx plus q of x into y equal to r of x. Sorry, a3 గా రాసుకుందాం, a3 of x equal to r of x. అంటే so the coefficient should be always 1. Okay, so అలా రాయిగా వచ్చిన దానికి మనకు the coefficient of this will be p of x, the coefficient of this will be q of x, and RHS will be r of x. Okay, so means that while dividing with a naught of x here, while dividing with a naught, okay, so this will be d square y by dx square a1 by a naught dy by dx, a2 by a naught y equal to a3 by a naught. Okay, so this will be p and this will be q and this will be r. Okay, so if it is 1 then fine. Okay, fine.
Okay, so our first step is express the given differential equation is in the form of like this. Express the given differential equation is in the form of d square y by dx square plus p of x into dy by dx plus q of x into y equal to r of x. Sorry, okay. That is our first step. Next, step 2. Step 2 చూడండి. Finding CF. So finding CF. CF ని కనుక్కోవాలి. CF ని కనుక్కోవాలి. Okay. So CF ఎలా కనుక్కుంటాం? By considering homogeneous part. By considering f of d into y equal to 0. By considering homogeneous part. అవునా? So CF కనుక్కుంటాం. ఓకేనా? Step 3 చూడమ్మా, please listen. Step 3. So compare CF with C1 U1 of x, C1 U of x plus C2 V of x. Compare CF with, so ఏదైతే నీకు CF వచ్చిందో దాన్ని నువ్వేం చేయాలంటే C1 U of x plus C2 V of x తో కంపేర్ చేయాలి. Then you will get UV. Then we will get U and V. ఓకేనా? Then we will get U and V. ఓకేనా? సో చూడండి ప్లీజ్, మళ్ళీ రాసుకుని చూడండి. స్టెప్ 4 ఏంటంటే assume PI as A into U of x plus B into U V of x. So already I told you that these are procedure will follow in that manner. Okay, okay. So how it comes means మళ్ళీ ప్రూఫ్ అంతా చెప్పాలి నేను. ప్రూఫ్ అంతా how it comes అంటే ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను పిఐని ఏమనుకుంటున్నానంటే A into U of x plus B into V of x. యూవీలు ఏంటి? యూవీలు ఏవైతే ఇక్కడ వచ్చాయో అవి. ఓకేనా. సో అయితే అంటే మన టార్గెట్ ఏంటి? ఏబి కనుక్కోవాలి. ఏబిలు ఎలా కనుక్కోవాలంటే ఏబి మైనస్ V into R by Wronskian of U comma V. This is Wronskian of U comma V into dx. B ఎలా కనుక్కోవాలంటే U into R by Wronskian of U comma V into dx. So what is the Wronskian of U comma V అంటే అమ్మా? What is the Wronskian of U comma V అంటే అమ్మా? Determinant of U, V, U dash and V dash. Determinant of U, V, U dash and V dash. So by substituting all these values and integrating this, you will get AB values. So AB values replace AB values in PI. Okay, we'll get PI. Okay, so therefore PI వస్తుంది. సో CF ఆల్రెడీ తెలుసు మనకు. PI ఇక్కడ PI కనుక్కోవడం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. PI కనుక్కోవడం అంటే AB Wronskian values కనుక్కోవడం. PI కనుక్కోవడం అంటే నథింగ్ బట్ AB Wronskian values. That is very important. Step 6, the general solution is, you know it, the general solution is, y equal to CF plus P. Y equal to CF plus P. That's it. Okay. అర్థమవుతుందా? So in case of methods of variation of parameters, we'll follow some procedure. Okay. So using of that procedure, we'll find a solution. Okay. So what is that procedure is? Okay. So first step is we should express our given differential equation in the form of d square y by dx square plus p of x into dy by dx plus q of x into y equal to r of x. Okay. From here you will get p, q and r. But
Sorry, net disconnect అయిందమ్మా, sorry. So the first step is converting given differential equations in the form of like this. Okay, now coming to the step 2, we'll find CF. Okay, we'll find CF. So CF, comparing with CF with C1 U of X and C2 V of X. Okay, then we'll get U and V. Okay, so here it is common for what we have done in previous. Okay, now coming to step 4, this is very important. We should assume. Okay, PA as A into U of X plus B into V of X, where what is A is minus V into R. V is what we have V. Okay, what we have V, and what is R? This is R. Okay, RHS side is R. Okay, V into R by Wronskian of U comma V dx. What is Wronskian? The determinant of U, V, U dash and V dash. So similarly, B is U into R by Wronskian of U comma V into dx. Okay, so by replacing AB values in here, we'll get PI. So once you get PI, then the general solution is CF plus PI. Okay, na? CF plus PI. Okay, na? So we'll go by same problems what we have done in previous method, same problems. So first problem ఏంటమ్మా? First problem ఏంటి? Solve d square minus 3d plus 2 into y equal to sin of e power minus x, right? అంతేనా? So we'll solve this using of methods of variation of parameters. Okay. Solve by methods of variation of parameters and mention cheste you should go by this method only. Okay. Yes, are you hearing my voice? So step 1, what is our step 1? చూడండి, what is our step 1? Hello, వినిపిస్తుందమ్మా? Step 1. Okay, so already coefficient of d square is 1, so step 1 is, so d square minus 3d plus 2 into y. So no worry of this. Okay, na? So where P of X is what? Anyone? What is P of X? Minus 3. What is Q of X? Plus 2. What is R of X? Sin of e power minus x. Now coming to step 2. Step 2 ఏంటి మనకు? Finding CF. Consider homogeneous part. CF is, what is CF? Anyone? You know it how to find, right? Okay, na? మా వినిపిస్తుందా? Okay. Yes, sir. Step 3 ఏంటి? Step 3. What is step 3? What is our step 3? What is our step 3? So what is U of X? What is V of X? What is U of X? Anyone? E power x, sir. U of x. Okay. Step 4. What is step 4? What is step 4? So assume Pi as A into U of X plus B into V of X. Okay. Na? So what is A here? Before A, we need Wronskian of U comma. Wronskian of U comma V is e power x, e power 2x, e power x, 2 e power 2x.
product చేస్తే you know it determinant is AD minus BC. Okay. So this always exists whenever wrong gen is non-zero. Okay. కావాలంటే రాసుకోండి for wrong gen is non-zero, not equal to 0. Okay. కావాలంటే ఇక్కడ రాసుకోండి. Wrong gen is 0, you know it is invalid, right? It is invalid. Okay. So A is, what is A now? What is A? Minus integral V into R by wrong gen of U comma V into dx. What is V? E power 2x. For R and T, sine of e power minus 6. What is wrong gen we have? What is wrong gen? E power 3x. E power 3x పైకి వెళ్తే సో దీన్ని మనం ఎలా చేయాలి? t sin t dt. t sin t ఏంటి? minus t cos t minus 1 minus sin t. అంతేనా? t sin t. సార్ అది sin t into dt కదండి సార్ అది. అవునమ్మా. ఓకే, no need of t. Sorry. Okay, so fine. Very simple, right? Minus cos t. Antena? Yeah, fine. Thank you. Now we go for B. U into R by wrong gen of U comma. What is U? U into e power x kada? This will be t sin t minus dt. Minus t sin t dt. T sin t ఏమవుతుంది? 1 minus cos t 0 minus sin t minus t sin t plus minus t cos t plus sin t. Minus of minus plus t cos t plus sin t, minus sin t. t అంటే so replace AB values F5 kada. In PI, the PI is A value ఎంత వచ్చింది మనకు? cos t అంటే cos of e power minus x. Cos of e power minus x into u అంటే e power x. P అంటే this is e power minus x cos of e power minus x minus sin of e power minus x. V అంటే e power 2x. అర్థమవుతుందా? PI is a into u of x plus b into v of x. Okay. So when we multiply with e power 2x, this will be cancelled, minus e power 2x into sin of e power minus x. So that's our PI. Step 6. General solution is y equal to CF plus P. CF enter and PI enter.
So you can observe that both answers will be same, but the procedure is different. Okay, you can observe that both answers will be same. అవునా కదా? Now we go for అయిపోయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఆలోచించండి. Solve d square plus a square into y equal to secant ax. D square plus a square. Any doubts, please? You can ask. D square plus a square equal to secant ax. రాసుకున్నారా? So step 1 is already in the form of the coefficient of d square is 1, so it is in our form. So p of x is 0, q of x is a square, r of x is secant ax. Sorry, మధ్యలో కాల్ డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. So step 2, finding CF. What is CF now? You know it, right? You know C1 cos AX plus C2 sin AX. ఓకేనా? చేశారా ఎవరన్నా? What is step 3? Compare CF with C1 U of x plus C2 E of x. So therefore U of x is cos x, E of x is sin x. Okay. So what is step 4? Step 4. Assume Pi will be A into U of x plus B into V of x. So before going to that, we need Wronskian of U comma V. So what is Wronskian? Anyone? ఎవరన్నా చేశారా? పోండి సార్, మీరు చేయకుండా మేము ఎందుకు చేస్తాం?
The range is A, right? So what is A now? Capital A. V is secant x. R is, sorry, V is sin x. R is secant x. Range is A. Secant into sine is tan x. Tan is ln mod secant x. It కావాలంటే plus cos అని రాసుకోవచ్చు. Okay, keep it same, no problem. By A is minus 1 by A square ln mod secant x. Minus 1 by A square ln mod secant x. That is my A. రాసుకున్నారా? What is B? Anyone? What is B? U into R by Ransina. What is U? Cos x. What is R? Secant x by A. Cos into secant is 1, right? It's x. So AB will get step 5. What is step 5? Pi is minus 1 by A square minus 1 by A square ln mod secant x ln mod secant x into cos x plus 1 x by A into sin x. This is my Pi. Step 6. General solution is y equal to CF plus P. Any doubts, please? Any doubts?